số lượng người đang tham gia vẫn bắt đầu tăng lên. Và không để cho các anh chị chờ lâu nữa, chương trình webinar Instructional Design Do I Need It for eLearning Design sẽ chính thức bắt đầu. Và hàng ngày hôm nay Tùng sẽ không đóng vai trò là host như mọi khi. Hôm nay sẽ có một người host như Tùng có bật mí vừa nãy, rất xinh đẹp và rất lợi hại, sẽ đồng hành cùng anh chị. Chị rất là đỉnh về tiếng Anh luôn, nên là hôm nay chị cũng sẽ hỗ trợ cho anh chị em mình trong những cái phần mà cần phải giao lưu với diễn giả, hoặc là cần sum up lại một số nội dung mà mình cần nói bằng tiếng Việt để cho nó bắt nhanh hơn. Và Tùng xin phép được giới thiệu chị Gen Phạm sẽ là host của ngày hôm nay ạ. Thôi em xin phép là ngừng share màn hình nhé, để nhường mic lại cho chị Gen Phạm ạ. Mọi người hãy cùng cho chị Gen một tràng pháo tay thật to ha. Pháo tay bằng cách chat cũng Ờ, được ạ. vâng ạ, em xin chào tất cả các anh chị. Em tên là Hằng, thì Tùng và em là host, nhưng mà chắc là em sẽ chỉ là một người hỗ trợ các anh chị trong buổi ngày hôm nay thôi. Diễn giả chúng ta ngày hôm nay thì bạn ấy có khá là nhiều kiến thức về Instructional Design, và bạn ấy rất là háo hức để có thể chia sẻ những kiến thức mà bạn ấy cũng như là kinh nghiệm mà bạn ấy đã có. Vậy thì em ở đây để hỗ trợ các anh chị có thể là tóm tắt lại những ý mà bạn ấy nói, hoặc các anh chị có câu hỏi gì thì em cũng sẽ giúp đỡ truyền đạt lại cho speaker. Và em mong là hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái buổi học tập cũng như là trao đổi cực kỳ hiệu quả. Vâng, em xin cảm ơn ạ. Ok, mọi người có câu hỏi gì cho host của mình ngày hôm nay không? Thôi em nghĩ gọi là host đi vì em quen gọi như thế rồi. Thì để cho các anh chị cũng sẽ quen. Em cũng chia sẻ một chút, hiện nay chị Gen Phạm bên cạnh những cái công việc liên quan tới mảng đào tạo, chị Gen là đào tạo cho các bạn thiếu nhi mà liên quan đến mặt thể thao. Và nếu như bật mí thêm một chút là chị Gen có mối quan hệ rất thân thiết với thầy Park Hang-seo. Nên anh chị nào cần xin chữ ký hay là xin bóng tặng của thầy thì cứ liên hệ với cả chị Gen để vào danh sách chờ. Tùng cũng đang trong danh sách chờ ở đây. Và chắc là chị Gen cũng sẽ đầu tiên chắc là nhờ chị Gen là giới thiệu một chút về cái lộ trình ngày hôm nay mà chương trình mình sẽ đi qua, đúng không ạ? Và sau đó thì mình sẽ bắt đầu vào chương trình luôn, để các diễn giả đã vào đây từ rất là sớm mà cũng đang rất háo hức để được giao lưu với các anh chị em L&D Việt Nam đấy ạ. Vâng ạ, cảm ơn Tùng ạ. Vậy thì trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái lộ trình rất là đơn giản thôi. Chương trình trong 1 tiếng. Đầu tiên thì Tùng sẽ giới thiệu qua về Amber cũng như là sự kết nối của Amber và ATD. Tiếp theo đấy thì bạn diễn giả, bạn ấy sẽ có một thuyết trình về về thiết kế đào tạo hay là thiết kế giảng dạy. Trong nội dung thì em thấy là có rất là nhiều những cái nội dung mà cực kỳ là thú vị. Bản thân em là một người đào tạo, nhưng mà có nhiều nội dung mà bản thân em cũng chưa bao giờ được nghe đến luôn. Và sau đấy thì chúng ta sẽ đến phần Q&A, hỏi đáp. Ờ, Trong lúc mà diễn giả thuyết trình thì các anh chị có thể type câu hỏi của mình ở trong hộp chat, và em sẽ thu thập lại, collect lại và sẽ giải đáp, có thể là lúc đó luôn, hoặc cũng có thể là ở trong một phần Q&A. Vậy thì chúng ta cứ thoải mái type các câu hỏi mà mình có, khi mà nghe đến phần nào mà có một cái thì sẽ type luôn nha. Thì em sẽ thu thập lại và sẽ giải đáp sau. Thì phần đầu tiên chắc là Tùng có thể bắt đầu với phần giới thiệu được không nhỉ? Dạ ok, thank you chị Gen nhá. Ô, thực ra cái này nó không có trong kịch bản thì phải, nên là em cũng hơi hơi hoang mang, nhưng mà thôi chắc là em sẽ giới thiệu ngắn gọn, vì thực ra ở đây các anh chị cũng đều biết là hiện tại thì Tùng đang là COO tại Amber Online Education, một công ty làm về EdTech, thì mình cũng không không nói nhiều về cái phần đấy, mọi người cũng quen rồi. Nhưng mà hôm nay thì Tùng muốn nói nhiều hơn về ATD. Thì ATD ở đây có một số anh chị đã rất là quen thuộc với ATD, có membership của ATD, thậm chí là học viên cũ của ATD như anh Công chẳng hạn. Thì đây là một trong những cái tổ chức rất uy tín trên thế giới, với 80 năm lịch sử. Họ chuyên đào tạo các cái module để phát triển các cái kỹ năng và năng lực cho đội ngũ làm về L&D cũng như là TA, tức là Talent Development. Thì các cái chương trình của của ATD thì nhiều lắm ạ. Nhưng mà trong cái khuôn khổ cái nội dung mà Việt Nam EdTech Hub mà chúng ta đang focus cùng thì nó sẽ tập trung vào những cái chương trình liên quan tới e-learning. Và hiện tại thì Amber và ATD đang là đối tác chiến lược của nhau trong quá trình là cùng triển khai các cái chương trình đào tạo về Instructional Design cho các hạng mục e-learning, bao gồm cả e-learning rồi virtual training tại Việt Nam.
thì các cái chương trình này thì nó không khác gì các chương trình của ATD vẫn đang đào tạo ở trên trang web chính của ATD, chúng ta để lên xem thông tin ở trên đấy. Và chỉ khác ở chỗ là khi mình triển khai ở thị trường Việt Nam thì mình sẽ có nhiều các cái ưu tiên theo đặc thù của người Việt Nam, từ khung giờ, ngôn ngữ, rồi là thậm chí là chi phí. Thì Tùng cũng rất là mong muốn có thể mang được những cái quyền lợi tối đa cho anh chị em LD Việt Nam. Còn vốn ban đầu thì Amber cũng không có cái ý tưởng này sẵn từ ban đầu ạ. Câu chuyện là cũng, anh chị nào ở trong cái nhóm Việt Nam EdTech Hub thì chắc anh chị cũng biết ấy. Câu chuyện bắt đầu từ việc là Tùng có một nhóm các anh chị L&D cũng chơi thân với nhau, là muốn đi học một cái chương trình để lấy một cái chứng chỉ về Instructional Design. Vì thế anh có chứng chỉ đấy hoành tráng quá, và thấy từ khi anh Công có chứng chỉ đấy là coi như anh ấy biết rất nhiều thứ luôn á, rất là tò mò về cái đấy, cho nên là mới quyết định là đi học một cái chương trình đấy để gọi là hệ thống hóa bài bản. Thì khi mà tìm hiểu thì cũng như anh Công giới thiệu thì đến ngay ATD là đầu tiên. Thì lúc đấy cũng gặp một số khó khăn ạ. Thứ nhất là chi phí rất là cao. Tùng chia sẻ thật, chi phí ở trên website lúc đấy là 2.200 bao nhiêu đô ấy, khoảng là 55 triệu, chi phí rất là đắt. Rồi là lịch học thì toàn học nửa đêm, mà ngôn ngữ thì bằng tiếng Anh, cho nên là các anh chị em trong nhóm của Tùng cũng khá là ái ngại. Do đó thì Tùng nghĩ đến một việc là mình đã có một nhóm thì bây giờ mình liên hệ trực tiếp với cả ATD để xem có gọi là deal được các cái chính sách gì tốt không. Đó, và trong cái quá trình deal thì đúng là cũng có xin được một số những cái quyền lợi cho nhóm, và sau đó thì mọi người cũng có trao đổi với nhau, bảo vậy tại sao mình không mang thêm nhiều các quyền lợi hơn nữa về, để cái chương trình này nó có thể là tới được nhiều anh chị em hơn với cái quyền lợi giống như mà nhóm của Tùng đã deal được như vậy. Thì đấy là cái lý do mà cần phải có một đơn vị để đứng ra để ký một cái partnership với cả ATD, và Amber đã đứng ra để làm đại diện là đối tác đặc quyền tại Việt Nam cho chương trình này. Đó, thì đấy là cái câu chuyện vì sao mà có cái buổi ngày hôm nay. Nó xuất phát điểm là hình như từ hồi tháng 8 luôn anh chị, lúc ấy Tùng post cái bài ấy là đang lập nhóm để kêu gọi đấy. Đấy, và đến bây giờ tháng 9 thì nhóm cũng đã được khoảng chục người rồi, và đến tháng 11 thì sẽ khai giảng cái chương trình đấy. Thì nếu anh chị em nào quan tâm thì sau cái chương trình này thì mình cũng sẽ thảo luận về nó. Còn hiện tại là chắc là mình sẽ focus theo timeline của ban tổ chức. Tùng xin phép được nhường mic lại cho host ạ. Dạ, cảm ơn phần giới thiệu vô cùng chi tiết của Tùng. Ờ, thực sự chi tiết là mộc mạc nữa. Vâng ạ, vậy thì sau đây chắc là chúng ta sẽ bắt đầu chương trình với cả diễn giả luôn được không ạ? Hôm nay thì theo chương trình bọn em có bạn đại diện ở bên ATD, đó là bạn Sai. Thì chắc là em sẽ mời bạn ấy giới thiệu trước, và sau đấy thì đến phần của speaker giới thiệu và bạn ấy sẽ thuyết trình luôn. Okay, Sai, hello. So can you please say something about yourself? Hey everyone, it's great to see you guys here. My name is Sai, I'm from the ATD. We're so happy that you guys are coming for the webinar, and we really hope that you enjoyed the webinar. Yeah, and then yeah, I think it's your turn. Hello, everybody. Thank you for the very nice introduction, Jen. I did not understand half of it, but there was very nice words in the middle that I understood. So thank you very much. And it is my pleasure to be with you today. Okay. Aya, can you please say something about yourself, about your learning design experience, and we can start the presentation. Of course. So I started working in talent development or training and development. That was 15 years ago. So back then, we had a very different idea of how trainings can be. I started as a trainer and an instructional designer, where training meant that we open PowerPoint and we put a lot of information in, and then we are wondering why is the training not good enough. So I think I came across instructional design as a science concept or a scientific concept when I attended the first certificate program that was exactly 10 years ago, like today, 10 years ago, by the ATD. Back then, it was called differently. And then, since then, I have been working as an instructional designer and as a trainer to try and build more of learner-centered training solutions or learning solutions. So we, after all, do all our training solutions for the people, and we need to always have people in our minds when we are planning for learning or when we are designing learning. So since then, I have been working on this field, and I started working with the ATD in 2019. Since then, I've been delivering some of their courses as a facilitator. So I deliver
the e-learning for instructional design, and the instructional design certificate as well, also the training and facilitation certificate, as well as some of the certification preparation courses for the APTD and the CPTD certifications. It's my pleasure to be with you today and happy to take you through the journey about e-learning instructional design. Okay, thank you Aya so much. Vâng ạ, thì em xin tóm tắt lại những ý mà bạn Aya vừa mới nói xong. Thì bạn ấy giới thiệu là bạn ấy đã tức là tham gia vào cái thiết kế trình học tập từ 15 năm trước rồi, và bạn ấy có khá là nhiều ý tưởng, rất nhiều ý tưởng, nhưng mà thời điểm đấy thì bạn ấy chưa thực sự là tự tin và chưa biết là những ý tưởng này thì sẽ thực hiện như thế nào. Và chính xác là khoảng tầm 10 năm trước thì bạn ấy có tham gia khóa học Instructional Design của ATD, và từ 2019 thì bạn ấy cũng đã làm việc cho ATD, thiết kế và tham gia các khóa đào tạo của ATD. Okay, Aya, you can start your presentation. Thank you very much. Let me share my screen so you can see my slides. And welcome again, everybody. Thank you very much for joining the webinar. I hope that today you will find something that is interesting for you, and that you take away something that is helpful. So please feel free to put any questions in the chat. As long as they are in English, I will be able to read them. Or if they are in any other language, then perhaps Jen and Tung will help me to translate that. So today I will be quickly taking you through some information about e-learning instructional design. The first question we have in mind, is it really something that we need? I mean, I am very good at e-learning instructional development. I can use softwares that are very complex. I can use Captivate. I can use Storyline. I am very good at Rise. I even write my own JavaScript. Do I really need instructional design if I'm really good at the technical side? And you will see that the answer is yes, you actually do need instructional design, because after all, you can have a very beautiful solution that looks very nice, but it might not be very effective. So today I will be taking you through a few topics here. We will be introducing instructional design. What does instructional design mean? And within our e-learning instructional design certificate, we cover topics like adult learning theories and instructional design models. So I will give you a sample of both adult learning theories and instructional design models. After that, I will share with you a secret tip or a trick that I have been using in my e-learning designs that I think some of you might find very interesting. So before we start, I would like to get to know you a little bit more. So I have a QR code on the screen that you can see here, and I will also be putting the link in the chat. This will take you to a Mentimeter. I think some of you might be familiar with it. So I have the link as well in the chat. If you could please join in our Menti, and I will be... All right, so I see people are joining. We already have 11 people in. I will also be sharing my screen here. Here we go. The QR code is on the screen. So I just have a first question for you. I would like to get to know you a little bit more. If you can, before we do this, let's start by, how about this? What is your role? So if you just refresh your screen right now, you should be able to see the question that says, what is your role? A trainer, thank you. And thank you very much for the English learning and development partner. I like that, thank you. Training manager, e-learning developer, yes, good. Instructional designer, fantastic. L&D manager, training assistant manager, very good. A CEO, great, all right. Instructional designer and virtual trainer, very good. That's pretty much like me, I would say. Trainer, e-learning designer, fantastic. A grad school student,
who wants to join the career. My favorite type of people. Training management, trainer, training specialist, learning and development specialist. Fantastic. That's exactly what I expected. So today we will actually be looking at a lot of different aspects. First part is instructional design, and whether you are actually a designer yourself or a developer or a training manager, knowing the basics of instructional design is very important for you. And I will tell you why in a second. What is instructional design, or ISD? You might have heard the expression ISD, Instructional Systems Design. It simply means that it's a practice to create a learning experience. Now, when it comes to learning, people will either have a positive experience or a negative experience. There is no such a thing as no experience. So people will either like the training and find it effective and helpful, or hate the training and find it a waste of their time. There is no experience. So instructional design systems or instructional design would help you make sure that you create a learning experience that is effective. It uses systems approach, and systems approach means that you are looking holistically. So by changing one little thing, you are thinking, what else will change based on this? So if I make the training 5 modules instead of 3 modules, what will happen? A lot will happen. And you need to stop and be aware and think about all these details. That's something that instructional design helps you with. It states what the learners must be able to do. So with instructional design, I like to think about instructional design as if it is a promise and a roadmap. So you are promising the learners that by the end of your learning solutions, they will be able to apply or they will be able to do this and that. It's a promise, and I like to take it seriously. I like to think that people should get what they are promised. And instructional design is helping you to build the map that will allow you to reach with your participants to that promise. After all, also, it shows the learner's performance. How will they be evaluated? So think about it as you begin with the end in mind. You think what you want to achieve, and then you start there. You don't start with what you have and then build, and whatever happens, you just keep collecting as you go. So you begin with the end in mind. So with that, so I see some comments in the chat, but unfortunately I'm unable to understand them. But if there's something there that I can help with, please let me know. So if I ask you to tell me on a scale from 1 to 10, where 1 means I have never heard about instructional design, 10 means I am Batman of instructional design, how would you rate your own understanding of instructional design? Give me a number in the chat. 1 means I've never heard of it. 10 is Batman of instructional design. All right, we have a 6. Nice. 5, very good. 7, excellent. 4, 3, very good. 6 as well, excellent. 5, very good. Vâng ạ, mức độ hiểu của chúng ta về Instructional Design theo thang điểm là từ 1 đến 10. 10 là hiểu rất là rõ, còn 1 là chưa nghe bao giờ chẳng hạn ạ. Thank you, Jen. 4s, 5s, excellent. 1 as well, fantastic. I like to think about instructional design as if it's a skill. It is something that you get better as you are practicing. It's like if you are learning carpentry, or if you are learning how to sew or weave, or it's a skill that requires your hands to be in the job. And with knowledge that would support you, it will take your game to a whole new level. So if we are now established with what is instructional design and why is it important, let me quickly take you to the first bit of our learning here. Adult learning theories.
Are we familiar with adult learning theories? Can you tell me in the chat, yes, no? Do you know any adult learning theories? And by theory, I mean something that is proven in research. So it is published, it is researched, it is reviewed. Give me a yes or no in the chat. Are you familiar with any adult learning theories? Yes, no. I will not ask you to tell me. Don't worry. I am here to tell you. Vâng ạ, các So I chúng just ta want to đã know. từng nghe đến learning theory chưa ạ? Các lý thuyết về học tập, thì chúng ta sẽ đánh yes và no hoặc là no vào hộp chat được không ạ? Chúng ta đã từng nghe đến khái niệm này chưa ạ? Excellent. We have a lot of yeses. Very good. Very good. Even I like no's, even better. Fantastic. In adult learning theories, during our certificate program, we actually focus on 3 of the very important ones. 3 of the very important adult learning theories. We talk about Knowles and andragogy theory, and to me, this is one of the most important theories. If you are working in instructional design or if you are a trainer, yes, andragogy, it is very well known. And we need to understand what it means and also focus on what does it look like in real life. So there's also Gagne, 9 events of instruction, and there is mere accelerated learning. But today we will be focusing mostly on Knowles, the Malcolm Knowles adult learning theory, or the andragogy. And for us to do that, I would like to go back to our questionnaire on the Mentimeter and ask you, so when do you think the andragogy theory was published? Guess a number between the 50s and 2020. So if you go back to the Menti, you can scan the QR code or just refresh your page and tell me a number. Guess a year. It has to be a closed year. Was it in the 50s, 60s, 70s, 80s? We have some guesses here. So people are saying maybe in the 70s, in the 80s, no, okay, 90s. When do you think it was published? Oh, more people are thinking more towards the 90s. Okay, very good. 70s, we'll go back to the 60s. It looks old, right? Because I have all these old books in the background. So now people are thinking maybe it is old. Well, it is old, but not very, very old. Yeah. Thank you for your answers. And the adult learning theory by Malcolm Knoll was actually published in the 80s. So it was published by Malcolm Knowles specifically in 1984. And in his theory, he suggested that there's a difference between pedagogy and andragogy. So kids or children learn in a different way than adults. And that's why it is called the adult learning theory. How are adults different? When he talked about it, he talked about many aspects. Specifically, these aspects that you see here on the screen were the main idea of his theory. He said that adults have a sense of self-concept. All of you here today already come in with experience and with ideas and expectations. If what I'm saying or what I'm giving you does not match with your expectations, you're not having a very good time. You're not spending a good time in this learning webinar. Also, you come in with a lot of experiences. Some of you know about adult learning theories and you like for this experience to be appreciated and to be used. He also talks about readiness. How would we make people ready before the learning event, any learning event? And orientation. Orientation means you're now listening to me, but you're thinking about the future. You're thinking about your job. You're thinking about your work. How will you apply what you're listening to right now in your job? That's orientation. And motivation for adults is usually internal. Adults learn because they want to learn.
Adults learn because they want to grow. Adult learns because they want to be successful, while children learn because they want to get a star, or they want to make the teacher happy, or they want to get the mark, the full mark. So that's the difference between Malcolm Knowles, the adults, and the children in learning. Okay. Now, when it comes to e-learning, yeah? Yeah, maybe I will give like a very short explanation about this one. Please. Vâng ạ, kính thưa các anh chị thì vừa xong bạn AI có nói về lý thuyết trong thiết kế giảng dạy học tập, thì em xin phép được nói qua lại một chút thôi ạ. Đối với pedagogy thì mình đã khá là quen thuộc rồi, bởi vì đây là phương pháp và các nguyên tắc và trong học tập tập trung cho việc giáo dục trẻ em. Còn andragogy thì là phương pháp và nguyên tắc tập trung cho đối tượng là người trưởng thành. Thì với người trưởng thành thì có những đặc điểm sau đây mà người đào tạo cần lưu ý. Thứ nhất là người trưởng thành thì khi mà họ học thì họ cần phải biết tại sao họ phải học một cái thứ gì đó. Thứ hai là người trưởng thành thì rất cần những cái động lực ở bên trong. Thứ ba thì người trưởng thành bao giờ cũng muốn biết là việc học sẽ giúp họ như thế nào, cụ thể như thế nào trong công việc hay là trong cuộc sống. Thứ tư thì người lớn thì dùng những kiến thức và kinh nghiệm đã có sẵn để tạo nền tảng học tập. Và thứ năm thì người lớn là những người mà có thể tự định hướng được cho mình rồi và rất là muốn có thể kiểm soát và làm chủ được hành trình tự học của mình. Và cuối cùng là đối tượng người học là người lớn thì luôn nhận thấy sự phù hợp nhất khi mà từ việc học, khi mà nội dung kiến thức đưa ra phải được thiết kế thực sự phù hợp với nhu cầu thực tế. Vâng, thì đây là một khái niệm học tập cho người lớn là andragogy ạ. Và những cái mà bạn ấy vừa chia sẻ là những cái mà thực sự khác so với cả đối tượng người học là trẻ em. Okay. All right, thank you, Jen. And again, if you have any questions, I'm happy to take your questions and try and answer them. The other topic that we take this concept of andragogy and how adults learn, and we try to use instructional design models to make sure that you stay organized. Without using instructional design models, you are risking that something might fall in the cracks. As you are designing, you forget the assessment. As you are designing, you forget the piece of content, or the objectives are not written right, and so on. This is why we need to be aware of instructional design models. Some of the most important instructional design models, especially when it comes to e-learning design, are the ones that you see here on the screen. So there is ADDIE and there is SAM, abbreviations. So those are very famous. And there's also Agile, and Agile comes from software engineering, but is also used in instructional design. There's also a model for e-learning that is designed by the ATD. So there's the ATD e-learning design model. Now, if you could please take a moment and let me know in the chat, which ones are you familiar with? So type in the chat the numbers of any of the models that you know already. If you know ADDIE, then type 1. If you know ADDIE and SAM, type 1 and 2. If you know Agile, type 1 and 2 and 3, whatever in the chat. Thank you. So 1 and 2, very expected. Yes. 1, 2, and 3, very good. Yeah, 1 and 2. Chúng ta đã từng nghe đến hoặc là quen thuộc với các mô hình đào tạo nào ở trong 4 mô hình mà bạn diễn giả vừa mới đưa ra? Excellent, thank you. Actually, it is not a surprise because ADDIE is considered the father of all instructional design models. So ADDIE is the first instructional design model, and every model that came after this is actually some version of ADDIE. Let's take a quick look, and I will give you a look at the ADDIE model. For those who know it, I think we can see it in a different way. Also, I will be giving you a quick look at the ATD e-learning design model, because it is very new and not many people are familiar with it. So I will be giving you a sneak peek about what does it look like before everybody else. So when we are talking about ADDIE, and some of you might know that ADDIE is an acronym or shortened for analysis, design, development, implementation, and evaluation. Now, let me ask you a question. If I tell you I am now looking at the content
when we started talking, I told you that at the beginning, when I didn't know instructional design, I will start by looking at the content. So I will open the books, I will bring PowerPoint presentations, I will look at documents. That is content. So if I tell you right now, where would you look at content? At which step? So in analysis, am I looking at content? In design, should I look at content? Development, implementation, evaluation? What is your guess? Tell me in the chat. When do you start looking for the content? Read books, understand PowerPoint, produce maybe guides, look at documents. At which step of ADDIE would you use the content? So when would you start looking at books? During analysis or design or development or implementation or evaluation? During design. Jen, do you want to translate? I was waiting for that. Đối với mô hình của ADDIE thì chúng ta đã có quen thuộc với cả 5 giai đoạn rồi đúng không ạ? 5 bước phân tích, thiết kế, phát triển, thực hiện và đánh giá. Vậy thì câu hỏi của giảng sư đưa ra đó là khi mà chúng ta bắt đầu đến bước là chúng ta đang tìm về mặt nội dung, có thể là nội dung ở trong sách chẳng hạn, thì phần hiểu về nội dung này nó nằm ở trong bước nào trong 5 bước của mô hình ADDIE? I see design and develop. So second step, design as well. Actually, the closest answer to truth is well done. Well done, yes. Well done. So I will be looking at materials, content, books, PowerPoint throughout development, which means that I go through half of the process first, analysis and design, before I even start looking at the content. Back when I was little, I didn't know any better. I would start by content, and this is a big mistake. You can never focus on the people. You can never focus on the results if your starting point is content. That's a big mistake. So in the analysis phase, we are looking at the need. Why do we need this training? We look at analysis from the organization standpoint. So what is the organization goal and expectations? We look at performance. Why do people need to learn this? What do we expect to change? And we look at our learners. How do they learn? What do they prefer? What kind of training did they attend before? And we collect data. Analysis is all about collecting information. So I'm a little detective wearing my detective hat, and I have my lens, and I'm looking for information. After that, now I am a designer. And in a design, you only put together the map. You put the learning objectives, and those again are the promise. You promise people that they will deliver something. And during design, you put map for the learning, the assessment, the number of modules, the titles, the big titles. And after all you finish, you have a design document that is like a plan or a map. After that, we move to development. And in development, we start looking at content. We add content, we create PowerPoints, we create e-learning solutions. So I go into the authoring tool, whatever you are using, and I start using it. And in implementation, I'm doing a pilot test, and I'm thinking about all the details on enrolling these courses. Will I use an LMS? Will I need to communicate or market my course? And then in evaluation, I'm evaluating my work. I'm evaluating all the steps that I've done. I'm not evaluating the learners here. So I'm looking at my analysis. Was it correct? Did I collect the right information? I'm looking at my design. Is the map well planned from a time perspective and from objectives perspective?
Did I produce the right materials for the learners? Was the pilot successful? That's what we mean by evaluation. So ADDIE is, yes, looks like a waterfall or steps, but in reality, we can learn to use ADDIE in an agile way, which means that you do it in more of iterations. You do the first draft and then you get feedback, then the second draft and you get feedback before you keep going with all the details just to realize that you are maybe doing something wrong or made a wrong assumption at the beginning. Jen, do you like to perhaps translate? I think actually it's pretty easy to understand, but okay, I will Okay. just repeat a bit. Vâng ạ, vậy thì bước nội dung của chúng ta ở đây là bước ở phần development, là phần phát triển. Bạn AI còn nói rằng là các bước đầu tiên trước khi mà chúng ta xem phần nội dung đào tạo ấy ạ, đó là chúng ta sẽ nghiên cứu phân tích về thu thập thông tin, phân tích nhu cầu của người học và kết quả kỳ vọng. Từ đó đến bước số 2 là chúng ta đưa ra sơ đồ học tập, cấu trúc chương trình hoặc là kế hoạch đào tạo. Và bước số 3 mới là bắt đầu nghiên cứu tài liệu, đưa ra các nội dung thiết kế và đưa ra nội dung thiết kế đào tạo. Và sau đó thì chúng ta đến bước là truyền đạt đào tạo và cuối cùng sẽ là đánh giá khóa đào tạo của chúng ta. Thank you. Again, if you have any questions, please feel free to put your questions in the chat. I'm happy to answer them. The other model we will talk about is the ATD e-learning design model. Now, this model focuses on achieving results, business results, work results. And for that, you have, sorry, you can see that in the middle here, you see commit. What does commit mean? Commit means how will you help the learner keep going? And how will you help the learner engage? How will you help the learner stay on task, finish your e-learning, and actually do something differently after they are done? So commit is in the heart of the model. After that, you present learners with a problem, because it is scientifically proven that when learners see a problem, they want to solve it. And if you give them the learning in the shape of problem, they want to stay to see how will we fix this problem. You give them information to process about this problem, and then you give them a chance to practice. So you give them new information and you give them a chance to practice right after. You don't wait until the end to give them an activity. You give them small bit of information and then opportunity to practice right away. After that, you go to the prove. How will you help learners prove that they can do it without any support? So can they answer questions? Can they solve this problem without support? So you take away the support little by little, one step at a time. And then what are the resources, the tools that you are giving to people so that they can achieve the results in the job? Are you giving them maybe a job aid, a summary? Are you getting them to put together goals? All of these are things that you do, not for the learning, not for the e-learning, but for the actual performance in the job. So with commit in the middle, commit every step, you're helping the learners to stay and to engage. You give them a problem to be your frame of the learning, information to process, an opportunity to practice with a lot of feedback. And then you take the feedback slowly by little, give them an opportunity to prove to themselves that they can do it. And then all the tools that they will need to perform in the job. That's the ATD e-learning design model that we describe in the certificate program. Do you like to translate, Jen? Yes, thank you. Với chương trình của ATD ạ, thì so với các mô hình khác, thì mô hình đào tạo của ATD tập trung nhiều vào sự gắn kết người học có thể cam kết với khóa học được hay không. Thì đây là nguyên tắc cơ bản nhất và quan trọng nhất trong mô hình của ATD. Đối với các mô hình này thì ATD sẽ đưa ra các thông tin, đưa ra các lý thuyết, thông tin và yêu cầu người học sẽ thực hành luôn. Và
Tiếp đó là sẽ cho người học cơ hội để chứng minh cho bản thân họ là họ có thể hiểu được lý thuyết này và họ có thể áp dụng thực hành được. Sau đó thì người học sẽ có cơ hội để áp dụng những lý thuyết và kiến thức mà họ đã học được trong công việc thực tế. Vâng ạ, vậy thì đây là mô hình và cách giải thích đơn giản nhất đối với e-learning design model của ATD ạ. All right, Yes. thank you very much, Jen. So I have a question for you now, if you don't mind, and we're going back to the same Menti quiz. Why do we use e-learning? So that's a question for you. Put any answer that you can think of. Why do we use e-learning? And the same Menti, you can refresh your screen or join through the QR code. Why do we use e-learning? Let's see. Em có một số lưu ý cho các anh chị vào muộn ấy ạ, mà chúng ta có thể type câu hỏi vào hộp chat ạ. Bọn em sẽ thu thập lại và đưa cho diễn giả vào trong phần Q&A ạ. Ở đây em thấy có một vài anh chị đã đánh câu hỏi rồi đấy ạ, thì các anh chị có thể có nhiều câu hỏi hơn cho diễn giả. Yes, thank you. It's convenient, it's cheap, it allows people to learn the same thing every time, everywhere. It saves time, it saves money to learn everywhere, every time, saving cost, flexible, funny. That good for you. If you can produce funny e-learning, you are there. To reach more students and use it as good part of blended learning. Gamification, save money. Many offices save time, easy for management. Thank you. Interactive, deliver many learning types. So if you look at all these reasons that everybody here is entering, you will notice something. Yes, some people are saying interactive, funny, gamification, but the majority, most people are entering reasons that are, it is effective, it is cheap, it is reachable, it reaches everybody. It is convenient. It helps us save money. Mass training. So if you look at things from this perspective, and thank you very much for sales, because it's accessible for them. They can watch it anytime, anywhere. If you think about accessible, yes, thank you. And if you think about these reasons, many of these reasons are actually, let me change my slide here. Many of these reasons are actually about the company, about the organization. It's about effectiveness, efficiency. It is cheap, it is accessible, it is, but very, very few reasons are about the person, the people themselves. And after all, if we do trainings, we do them for the people because we want people to develop. And hence, the concept of learner-centered learning or learner-centered approach is very, very important. And this is something that we focus on a lot in the e-learning instructional design certificate. So think to yourself, are you designing for the organization or for the people? And if you say for the people, then how? What are you considering about the people? It is very difficult. And the thing is, learners know. They're going by your e-learning. They know if they are just looking at something that the company wants them to know, or if they are looking at something that they are interested in and they can relate to. This can be done through a lot of things. Now we have very few moments to wrap up our session with the secret. So I have prepared a little secret tip for me that I have been using, and I think that it will help you a lot. So the number one concern when people are looking at different learning solutions that are especially e-learning usually is engagement. How do I get my learners to be engaged? How do I get my learners to pay attention and to actually learn? How do I know that people are not just next, 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 finished, or answer 2 questions and done? I just have this off my plate.
That's the biggest concern everybody who is working in instructional design or in e-learning development has in mind. Let me ask you a question. Do you know who is this? Give me maybe a thumbs up if you know who this is. Do you know who is this? Sesame Street. Anybody familiar with Sesame Street? Do you know who is this? Give me a thumbs up if you know. No? A character, yeah. So, do you know who is this? If you have kids around you somewhere, you will probably, yeah. Thank you, Jen. Jen told me that Wolfo is famous. Yeah, I'm old. Let me tell you this. I'm very old. And Sesame Street was very popular when I was little, so I don't know. And I have the name on the screen. That's true. So if you know those kids show or those characters from all the kids programs, you will see that sometimes they ask the children to do something. So they will be like, count with me, or where's my cake? And you're sitting next to someone, maybe your son or daughter or nephew, or you are babysitting, and you're sitting there and the TV is talking to the kids and it's expecting the kids to talk back. As an adult, you do not count with Wolfo, you do not look for the cake, but you know what? Your brain is. So even if you are not saying something to the screen or looking for the cake with Wolfo, you are actually, your brain is actually thinking about it and concerned about the question that is posed. And this is engagement. Engagement means that your brain is thinking, your brain is working. The problem in e-learning is that we sometimes mix between interaction and engagement. Interaction means that I am clicking next. Interaction means I am doing a matching exercise. Interaction means that I am, for example, doing a drag and drop or a hotspot. These are interactions. Yes, they might help people to engage, but in most cases, they don't. Can you have an engagement opportunity where people are engaged with your e-learning with zero interaction? Do you think this is something that you can do? Maybe I can have translated. Can you have, yes, please. Go back to the slide with the cartoon character. Em nghĩ là phần này khá là thú vị nên là em xin phép giải thích qua một chút ạ. Đó là bạn AI thì bạn ấy có đưa ra một cái ví dụ liên quan đến sự gắn kết người học trong học trực tuyến. Vậy thì với các nhân vật như là Wufu ấy, thì các anh chị làm con bé thì chắc chắn là rất là quen thuộc rồi. Đây là nhân vật mà ở trong những cái series đào tạo về học tập cho trẻ em, có những cái video rất là hay. Vậy thì nhân vật này hay là cả hai nhân vật trước nữa bạn ấy đưa ra thì đều là các nhân vật có mặt trong các cái series học tiếng Anh hay là học các kỹ năng của trẻ em. Vậy thì trong các series này thì các bạn ấy có những cái câu ví dụ như là hãy đến cùng tôi nhé, hoặc là hãy đi tìm một cái bánh ở trong nhà của bạn đi. Thì lúc đó thì chúng ta là người lớn thì chúng ta sẽ không thực sự là đến cùng cái nhân vật ấy đâu, đúng không ạ? Nếu chúng ta nghe chúng ta không thực sự là kiểu thực sự là nói đến cùng đâu, hoặc là chúng ta cũng sẽ không nhìn xung quanh để tìm cái bánh đâu. Thế nhưng mà thực tế thì trong não của chúng ta đang làm cái công việc ấy. Thì đấy là cái sự gắn kết mà bạn ấy đang nói. Next slide please, Aya. Vậy thì vậy thì với sự gắn kết và tương tác có gì khác nhau? Tương tác thì bạn ấy có nói rằng là tương tác chính là việc mà khi mà người học chúng ta có thực hiện những cái nhiệm vụ, ví dụ như là kéo thả này hay là nối này, đúng không ạ? Ở trong các khóa học e-learning. Tuy nhiên thì câu hỏi bạn ấy đưa ra là chúng ta có thể gắn kết người học trong khi mà không có một cái sự tương tác nào hay không? Vâng, thì các anh chị có thể tư duy về câu hỏi này ạ. Nếu như trong một khóa e-learning, trong một khóa đào tạo mà chúng ta không có bất kỳ một cái sự tương tác nào, không có interaction, thì chúng ta có thể đạt mục tiêu về sự gắn kết được không ạ? Đạt mục tiêu về engagement được không ạ? Thank you, Jen. So can you think of something? Reflection. Well done, Mr. Tong. Use a story. Yes, well done, Mr. Do. Thank you very much.
Those are very good examples. Case that is relevant to the learner. Thank you very much, Ms. May. Yes. Those are very good examples of engagement. Sorry, Jen, go ahead. It's okay. Em thấy chị Mai Hương vừa có một ý kiến khá là hay, đó là đưa ra những cái case mà thực sự liên quan trực tiếp đến người học. Vâng. Thì chúng ta có thể tạo được sự gắn kết và liên kết ở trong não bộ của người học mà không cần phải có một cái sự interaction, không cần phải có bất kỳ nhiệm vụ hay là hoạt động tương tác nào. Okay. Thank you. Thank you. So yes, you are absolutely right. If you give people something to think about or reflect on, or a story that can be very touching, very moving, or you give them a case that is relevant to them, they are actually engaged. They are actually thinking, reflecting, changing something in their beliefs. So here is an example of an activity that you can capture in your e-learning that can have an engagement moment with zero interaction. So people do not have to click anything or to enter anything. You just ask them, think of a time when you jumped into conclusion as you were designing a learning experience. That's it. Just think about it, nothing more. Or what would you do to avoid this in the future? So people are now thinking, reflecting, planning for the future, and we are considering andragogy, or the adult learning theory, with orientation and with learner concept, but without any interaction, simply engagement. Another example could be if you want to appreciate the experience of learners, can be something like this. So when you are using scenarios, if you use scenarios in e-learning, it is very common. This is what usually a scenario will look like. I can give you a name of a character, perhaps also tell you, here's the character, so you could empathize and feel for the character, increase the engagement. I give you the scenario, and then I give you an option. You select one of two options, one of them is correct, and I give you feedback and I tell you, well done, this is the right answer. Another way of doing this, if you want to consider adult learning theories, is to appreciate the learner's knowledge and skill and experience, is to do it a little bit differently. And instead of giving people options, you give them an empty box and ask them, what will you do? People will start typing. I will perhaps think about this situation and see what I can do to talk to this person or send an email. And the thing is, you don't have to assess what they are entering. Let them enter whatever they want. And then you tell them, all right, thank you for their answer. This is the answer that your manager thought about, or this is the manager your CEO provided, or this is the answer that the expert is giving. So compare your answer to the expert answer. That's it. Without really having to collect information and study them and review them. So thank you for the question, Dunk, and I will take that. So this is also an opportunity. Instead of giving people option A, option B, choose one, let them think and actually answer, and you don't have to assess the answer. You can tell them, okay, now you compare your answers to the ideal answer or to the expert answer. This is something that made a lot of changes in some of the e-learnings that I've developed. Simple changes, but it took the e-learning to a whole new level. Now, I don't want to take more of your time. I have some time for questions, but I just wanted to wrap up by saying that what we just talked about earlier is part of the e-learning instructional design certificate that we try and cover all these learning objectives during the certificate program. And as I told you, I look at learning objectives as promises. They are not just lines or text. These are a promise. By the end of the learning event, you should be able to apply these for real.
So I took a little bit longer than I expected. Jen and Tung, I apologize for that. And I want to keep some time for questions and also for you, Jen and Tung, to talk about the certificate program that is upcoming. I think we can. Okay, so now we go to Q&A part. Vâng ạ, sau đây Yes. sẽ đến với cả phần hỏi và đáp ạ. Em có thấy câu hỏi của anh Đông ạ. Maybe you can solve the first question. What do you think when a child learns e-learning instead of learning offline learning? Yes. Okay, so Dong, I have seen, so the thing is, e-learning or face-to-face offline is what we call a modality. So it is just the context. If the learning experience is well designed, like it's designed very well, then it doesn't matter how it is delivered. If it's delivered through e-learning, if it's delivered through virtual, if it's delivered through face-to-face, the modality does not matter as long as the design is very well built. The problem happens when we have a very good learning solution that is designed very well for face-to-face, and then when we change the modality, we put it in e-learning, we start changing the methodology. So instead of asking questions, we lecture. And instead of an activity, we lecture. And instead of just giving people a game to play, we lecture. So the problem happens when we start mixing the learning method that is effective with the tool or the media, and we change based on the modalities. A learning design that is very well built and scientifically built will be effective no matter what modality we are using, whether it's e-learning, virtual, or face-to-face. My son is learning on e-learning. He's now 13. So I do believe in this. Any other questions? Học online hay là offline thì hình thức sẽ không quan trọng, nhưng mà quan trọng chúng ta có thể áp dụng những phương pháp phù hợp cho mỗi hình thức này. Một cái vấn đề mà chúng ta hay gặp phải đó là chúng ta áp dụng những phương pháp mà dường như rất hiệu quả đối với hình thức học trực tuyến, nhưng mà khi chuyển phương pháp đó sang hình thức là học trực tiếp thì không còn hiệu quả nữa. Vậy thì điều quan trọng là chúng ta gọi là phương pháp thôi ạ. All right, thank you for the question, Yen. I will tell you my experience. Actually, the ATD certificates are now very well recognized. And once you earn a certificate and you start putting yourself out there saying that you earned it, people deal with it as if it's a quality stamp. If you earned this, then you know what are the best practices, then you have passed the project of the certificate, and that you know what you're talking about. So it is weight in the career, and I think it changed my career, at least personally. It also showed me the bigger picture and then the details. So I was able to think about my development for the next step. Like, what do I learn next? I agree, Dong, but then you have other opportunities for socializing. You can even if, and when we are talking about organizations as well, you can always create other opportunities for people to connect and sit together and meet and play sports. It doesn't have to be through the learning experience itself. And Jen, they're asking you to translate the I think it's about ATD certificate. Yes. Vâng, với câu hỏi của chị Yến ạ là chứng chỉ của ATD thì đâu nhỉ? Chứng chỉ của ATD trong khóa thiết kế đào tạo thì có giúp cải thiện, có giúp về có hiệu quả trong việc career growth, là thăng tiến trong nghề nghiệp hay không? Thì câu hỏi của diễn giả đó là ATD là chứng chỉ rất nổi tiếng trên nhiều nước trên thế giới và được công nhận ở khá là nhiều quốc gia. Với bạn ấy, bản thân bạn ấy thôi, thì bạn ấy cũng thấy được một cái sự thay đổi rất là rõ ràng sau khi mà bạn ấy học khóa học này và có được chứng chỉ. Bản thân bạn ấy cũng biết được là mình sẽ phải học gì tiếp theo, và nó không chỉ là grow, không chỉ là phát triển trong công việc mà trong cả cuộc sống cá nhân của bạn ấy nữa. Về câu hỏi của anh Đông ạ, thì vâng ạ, về vấn đề về giao tiếp ạ, thì bạn AI có nói rằng là việc học trực tuyến thì bạn ấy đồng ý với anh là có thể nó có thể là một cái rào cản trong việc giao tiếp. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể có những cái hoạt động khác để phát triển sự giao tiếp của trẻ em.
Thank you, May, for the question. So the result or the assignment of the project is actually step by step. We talk about instructional design models, analysis. You have your project, you work on the analysis. And at the end, we do the initial draft of a storyboard. So for 10 modules, we stop after each module and you practice on your project. You can get feedback if you want. And then you have the first draft of your storyboard if you keep the flow of all the steps. Với khóa ATD thì chúng ta sẽ có tất cả là 10 bài, 10 modules, và sau mỗi module thì chúng ta sẽ có assignment để thực hành và có được đánh giá kết quả nhận xét từ giảng viên. Và hết 10 khóa này thì chúng ta sẽ làm một cái bản draft storyboard. I see also the question about resources, and my best resource is the ATD website. And I'm not saying that because I am working with them. I'm saying that really because that's what I believe. So if you go to td.org, you can then find a specific area for instructional design, and there's a specific area for training and facilitation. It is full of articles, videos. Most of them are free. Some of them will come with the registration or subscription for the ATD membership, but you have a lot of free resources there that you can access. The tools are included in the membership, but the articles and some of the videos are accessible for free. So you can find the page for the instructional design there. I think we have which platform will this training program be delivered? It is on Adobe Connect. If I'm not mistaken, Sai, right? Yes. So it will be on Adobe Connect. It is web-based, so you don't have to download any softwares or use anything. It is just launched through the web, through the browser. Very effective and very interesting. How does earning the ATD Instructional Design Certificate enhance career growth? I think we answered that, right? Actually, yes, I want to answer your question as well. When it comes to freelancers, I agree to you that some of the things that can be limiting, but if you look at my CV or my profile in LinkedIn, you will see that I spent a very long time as a freelancer. So as a freelancer, you might not be doing the analysis from an organization standpoint, but you still learn a lot, plus it adds to your profile. So think about it. I have Aya as a freelancer and I have Sai as a freelancer. Both profiles are almost the same. Both portfolios are the same, but this person has the ATD certificate, then it adds to my profile. Actually, the reason why I took the APTD certification was only this. I was getting into freelancing and I felt my CV needed something to give it weight. So that's why I took my certification in 2017, actually. And I spent years and years as a freelancer. So I absolutely understand. Yes, you might not be able to apply everything you learn, but you get the stamp, the quality stamp. You want to translate, Jen? Right, sorry. Đối với câu hỏi của anh Công ạ, thì thực ra thì đối với một freelancer thì như bạn Aya cũng có một thời gian khá là dài bạn ấy làm freelancer trước khi bạn ấy tham gia khóa học của ATD. Thì khi bạn ấy tham gia khóa học của ATD rồi và có được cái certificate bạn ấy add vào CV, thì bạn ấy cảm giác là CV bạn ấy cũng có thêm nhiều giá trị. Bởi vì ATD certificate ATD thì nhắc lại là một cái chứng chỉ mà được công nhận ở khá là nhiều quốc gia. And I also see the question about the APTD. So the APTD and the CPTD are certifications. In order to get them, you need to pass an exam and you have options for preparation. I'll also send you the link for more information about them. And if you have any questions or if you are looking for advice on how you can get that, feel free to connect with me on LinkedIn. And I'm happy to help you there. So here's the link for the APTD certification. And May, thank you for this.
the e-learning instructional design certificate, that's actually a very good question, is not talking about a specific authoring tool. It is not talking about development by any means. It's talking about the instructional design process that happens before development. So you can use whatever tool that you are used to, and it is the certificate program does not specify any tool. We talk about the analysis, the design, and the storyboarding, but we do not enter to details about the actual use of softwares. There are different programs out there. If you are interested in Articulate, there is a certificate program for Articulate. There is a specific program for Adobe Captivate. But this course is talking about the instructional design, so the holistic design, the mapping, the needs analysis, the applying of instructional design principles, and so on. So you do the storyboard on simply a PowerPoint slide or on Rise, whatever you want. It does not affect the development, if you like. Đối với câu hỏi về authorizing tool của chị Hương ấy, thì bạn ấy có trả lời rằng là đối với khóa học của ATD sẽ tập trung nhiều vào quá trình thiết kế đào tạo. Nếu mà các anh chị nhớ mô hình của ID ấy, thì nó sẽ tập trung nhiều vào cái hai bước đầu tiên, đó là bước phân tích và bước thiết kế, chứ sẽ không đi quá sâu vào các công cụ để thiết kế đào tạo đâu ạ. Thì chúng ta sẽ đi nhiều hơn vào cái phần trước, phần nội dung phân tích, thiết kế và phát triển. Đó, 3 bước này. Còn authorizing tool thì sẽ đi nhiều hơn về mặt technique, thì phần này khóa ATT sẽ không đi quá chi tiết vào các công cụ ạ. Okay. Các anh chị có còn câu hỏi gì cho diễn giả nữa không ạ? Any more questions I can help with? Các anh chị có gặp tình huống khó nào trong việc thiết kế hay là giảng dạy online không ạ? Thì chúng ta có thể đưa ra một vài case study và nhờ diễn giả hỗ trợ. Bất kỳ một câu hỏi gì các anh chị nhắc, bởi vì hôm nay ngoài Aya là chuyên gia về Instructional Design ra, thì ban tổ chức cũng có mời thêm được bạn Sai. Thì Sai hiện nay đang là phụ trách công tác liên quan tới vận hành ở ATD. Thì ví dụ như các cái câu hỏi nào nó có thể liên quan tới ATD nhiều hơn, thì các bạn cũng có thể đặt câu hỏi ngay trong buổi này, thì Aya và Sai sẽ trả lời giúp cho mọi người ạ. Em nghĩ là chị Jen ơi, hiện tại thì chắc là các anh chị cũng hết câu hỏi, bởi vì em xem ở trong cái phần list câu hỏi đăng ký cùng với form đăng ký thì mình cũng đã đi qua gần như là tất cả các câu hỏi này rồi. Vậy thì có lẽ là để cũng không mất thời gian của tất cả mọi người, do hiện tại thì múi giờ của bên các anh chị khác nhau ngày hôm nay tham gia thì cũng rất là đa dạng, nên là chúng ta sẽ để cái cơ hội đặt câu hỏi đấy thì mình có thể tổng hợp lại và gửi lại cho phía ATD sau cái chương trình này cũng được. Đây có chị Nguyệt có tin nhắn ạ. Đấy, hay quá. Vâng, I think this question is for you, Sai. So, all right. So, does ATD have any course for CPLP certificate in Vietnam? Well, so far we do not, but definitely we can consider for future opportunities that we can open up the course CPLP in Vietnam, but so far we don't. Tại hiện tại thì ATD chưa có khóa này, tuy nhiên thì trong tương lai thì ATD sẽ có hướng để phát triển khóa này tại Việt Nam ạ. Ok ạ, thì không biết là các câu trả lời của bạn Aya và bạn Sai thì có làm hài lòng các anh chị chưa? Nếu mà anh chị thấy happy với các câu hỏi của mình và đã được trả lời ok hết rồi, thì mọi người có thể thả tim hay là comment thank you ở trong phần chat giúp Tùng được không? Trước khi mình đến một cái phần rất đặc biệt ở cuối cùng ạ. Mà Tùng mong chờ nhất. Ok, chị Jay lại trêu em rồi. Thì cũng như các anh chị cũng nhận được thông tin đấy, là hôm qua cũng vừa là Trung thu, cho nên là trong cái quá trình mà trao đổi với cả các bạn ở ATD ngày hôm qua thì Tùng cũng đưa ra một số những cái đề nghị, thực ra gọi là yêu sách thì đúng hơn. Thì đại khái là mình sẽ có một cái món quà nho nhỏ để gửi tặng cho các anh chị tham gia cái chương trình ngày hôm nay. Thì thôi chắc là Tùng sẽ chia sẻ màn hình nhé.
để cho nó có cái hình ảnh lên mình nhìn nó đấy. Ok. Rồi, anh chị thấy màn hình Tùng đang share rồi đúng không? Thì như các anh chị cũng được biết là sắp tới thì Amber sẽ cùng với ATD là triển khai một cái chương trình về Instructional Design cho eLearning. Thì vốn cái chương trình này thì cũng có một cái khó khăn ban đầu của Tùng lúc mà Tùng gặp phải là học phí nó rất là cao. Ngoài ra thì gặp câu chuyện về ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Việt. Cho nên là sau khi mà trao đổi với cả các bạn ATD thì phía Amber cũng đã deal được một cái mức giá nó cũng sẽ rất là tốt nếu như mà chúng ta triển khai luôn trong cái đợt này. Thì đây cũng là một phần vừa là ATD vừa là Amber cùng góp vào để cái chương trình đầu tiên mình triển khai cho thuần một lớp toàn Việt Nam của chúng ta sẽ được đông đảo các anh chị tham gia nhất. Thì cái lớp mà sắp tới mình sẽ mở thì sẽ có một cái chính sách, đó là anh chị sẽ được một cái món quà trị giá là 15 triệu, trị giá tiền mặt luôn đấy, tức là trừ thẳng vào tiền chứ không phải là trị giá hiện vật nha. Là học phí từ 55 triệu nó chỉ còn 40 triệu thôi. Các anh chị đăng ký tham gia thì bằng cách là quét cái mã QR ở trên màn hình đây. Sau đó thì ở cái phần code ấy, thì nhập cái code là EB3009. Trong đó EB thì là Early Bird, còn 3009 là ngày hôm nay. Đó thì các anh chị cứ điền vào đấy. Sau đó thì các bạn ở Amber và ATD cũng sẽ tư vấn thêm cho anh chị nếu các anh chị có bất kỳ một câu hỏi nào. Đó, nhưng mà cái chương trình này thì nó chỉ dành cho các anh chị mà điền các cái form thông tin trong ngày hôm nay thôi. Nên là các anh chị cũng nhận lấy cái cơ hội này thì Tùng nghĩ là nó cũng sẽ là một cơ hội rất là tốt để chúng ta được tham gia một cái chương trình và nhận một cái chứng chỉ quốc tế. Và bên cạnh đấy, vừa rồi cũng có một số anh chị như chị Hương cũng hỏi về câu chuyện cái chương trình này đào tạo xong thì mình có cái đầu ra như nào, đúng không ạ? Thì đầu ra nó sẽ không chỉ dừng lại ở cái storyboard, bởi vì cùng với chương trình Instructional Design for eLearning này thì phía Amber cũng đã đồng ý là sẽ tặng miễn phí cho các anh chị một cái khóa học dạy làm các cái kỹ thuật để cái phần sản xuất đằng sau. Tức là mình đã làm ra storyboard rồi thì biến storyboard đấy nó thành cái bài giảng e-learning như nào. Thì phía Amber cũng sẽ tặng kèm cho các anh chị một cái chương trình đằng sau như thế, để đồng hành với mọi người làm sao mà sau khi học xong cái series này là mọi người từ cái phần mà xây dựng cấu trúc nội dung hành trình bài giảng cho tới việc là hiện thực hóa nó thành một cái bài giảng tương tác thì sẽ hoàn thiện được nó. Và đấy chính là những cái mà phía Amber cùng ATD cũng rất là mong muốn trong cái chương trình đầu tiên này thì chúng ta sẽ và nó chỉ chắc là chỉ có thể trong chương trình đầu tiên thôi ạ, bởi vì anh chị nào học cái chương trình Interactive Mastery của Amber thì cũng đã quen là học phí của nó bình thường cũng là 10 triệu. Nhưng đây trong khuôn khổ cũng phối hợp và cũng là một cái tiêu chí để Tùng cũng muốn chứng minh với cả các bạn đối tác của ATD tại các quốc gia khác, đấy là L&D ở Việt Nam mình cũng không kém gì các nước khác, đúng không ạ? Hiện tại thì cái lớp của mình tối đa là 20 người thôi, nhưng mà mình đã có khoảng là 12 anh chị là đã đăng ký rồi, đấy từ cái hôm mà Tùng gom lớp đấy. Đó thì các anh chị khác thì cũng nhanh tay nha. Thời hạn Early Bird thực ra ban đầu thì nó là đến hết ngày hôm nay đó Liên. Đó nên là hôm nay mình sẽ ghi nhận cái thời điểm có cái hiệu lực của cái EB3009 này là trong ngày hôm nay mọi người cứ điền form, có thể là chưa 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 thanh toán gì cả luôn, cứ điền form này đã để nhận cái thời điểm này đã. Đó, và sau đó thì trước ngày mùng 5 mình hoàn toàn các cái thủ tục hoàn thành thì mình vẫn được ghi nhận theo cái mức phí này. Đó thì đấy là một cái món quà. Tùng cũng hy vọng là các anh chị sẽ welcome nó, và nếu anh chị nào có câu hỏi liên quan tới món quà này thì các anh chị cũng có thể comment hoặc là liên hệ trực tiếp với cả Amber và ATD ở trên website, fanpage hoặc là trên cộng đồng ở Việt Nam EdTech Hub thì các bạn cũng sẽ hỗ trợ ạ. Các anh chị có thể quét mã QR ở đây nhé. Dạ rồi. Đó, thì không biết có các anh chị nào còn có câu hỏi gì khác nữa không về chương trình này hay là về bất kỳ một cái nội dung nào ạ? Vâng. Tùng cũng thấy là chị Aya có gửi cho mọi người một số các cái đường link như td.org để mọi người có thể đăng nhập vào và xem các cái tài liệu và các cái tool ở trên web của ATD. Và hôm qua Tùng cũng có deal được một cái deal nữa, cái này thì cũng không liên quan đến khóa này nhưng mà chắc là mọi người cũng sẽ thích. Đấy là Amber được ATD tặng một số những cái code gọi là giảm giá. Nên là nếu anh chị nào mà muốn mua cái membership của ATD thì có thể nhắn tin riêng cho page Amber để nhận được một số cái code, thì mọi người nhập cái code đấy vào là sẽ giảm được mấy chục đô ấy, Tùng cũng không nhớ lắm, nói chung là cũng không nhiều nhưng mà nó cũng là một cái phần để mình có thể tiết kiệm được khi gia hạn early membership của ATD. Cái đấy thì có hạn nên là Tùng cũng sẽ không public ở trên màn hình nhé. Thì anh chị nào mà thực sự muốn đăng ký hoặc là gia hạn tài khoản membership ở trên đấy thì
nhắn tin ở trên page Amber để Tùng có thể là gửi code riêng cho các anh chị. Dạ rồi, đó thì đấy là cái phần quà của mọi người ạ. Mọi người thấy sao? Nếu mọi người thấy hào hứng với món quà này thì mọi người có thể thả các cái reaction hoặc là comment số 1 vào phần chat giúp Tùng được không ạ? Dạ cảm ơn anh Tiến. Dạ vâng, có một số anh chị trong cái nhóm mà mọi người sẽ sắp tới sẽ học đấy là cũng ở trong phòng này. Đó thì cũng hy vọng là ngày hôm nay chúng ta nghe bạn Aya nói thì khi chưa có chị Jen translate thì mọi người có bắt được cái nội dung của bạn ấy nói không? Bởi vì nếu như hôm nay mình nghe mà hiểu thì chắc chắn là khi mà vào cái lớp đấy, dù diện giảng viên là nói bằng tiếng Anh nhưng mà chúng ta sẽ vẫn hiểu. Và thứ hai đấy là cái lớp đấy của mình là chỉ có học viên là tiếng người Việt Nam mình thôi. Và thứ ba đó là cái lớp đấy của mình là sẽ có trợ giảng là người Việt Nam luôn. Đấy nên là sẽ tối đa mọi các cái cách để chúng ta có thể là tận dụng được và vượt qua được cái rào cản về ngôn ngữ trong cái lớp này. Đó, và đây sẽ là một cái lớp đầu tay của anh em Việt Nam mình. Ok, cảm ơn chị Soma Ánh Nguyệt. Dạ vâng, vậy thì chắc là hiện tại mình cũng đã bị kéo dài quá thời gian khoảng 20 phút rồi. Nếu như mà các anh chị không có thêm những cái câu hỏi cần giải đáp thì chắc là buổi webinar ngày hôm nay mình cũng sẽ kết thúc tại đây. Rất là cảm ơn các anh chị đã tham gia, đặc biệt là cảm ơn diễn giả Aya và Sai từ ATD đã lệch múi giờ nhưng mà cũng rất là truyền cảm hứng cho các anh chị em. Chắc là nhờ chị Jen translate giúp em nhé, tiếng Anh em mà nói ra thì nó đỡ lắm. Vâng, em cảm ơn các anh chị đã tham gia buổi tối ngày hôm nay. Thực sự thì vâng, rất là xin lỗi các anh chị vì bị quá giờ mất 20 phút. Và okay, thank you so much for our speaker and representative from side from ATD. So I think we had a very effective webinar for today. And for the participant, thank you so much for your participating and have a very nice weekend. Vâng ạ, em xin một lần nữa cảm ơn các anh chị đã tham gia buổi webinar và em hy vọng rằng là sẽ có những thông tin feedback tích cực từ phía tất cả các anh chị. Em xin chào các anh chị và chúc các anh chị có một cuối tuần thật là vui vẻ ạ. Chị Jen ơi, chụp một tấm ảnh này, có mấy người muốn chụp ảnh này. Dạ, mọi Vâng người ạ, bật camera mọi người ơi. em xin phép là các anh chị có thể bật camera để bọn em Okay. sẽ lưu lại một tấm ảnh của buổi webinar ngày hôm nay được không ạ? Hello anh Công. Giờ mới nhìn thấy mặt. Ok, Cùng chụp ảnh các nhé. anh chị ơi, mình cùng show các gương mặt rất là xinh đẹp của chúng ta lên được không ạ? Hello chị Diệp, ôi nhiều gương mặt thân quen quá giờ mới thấy. Hy vọng trong cái khóa sắp tới thì có thể làm mượn được cái Enjoy English của chị Diệp để giải quyết câu chuyện về ngôn ngữ. Ok, em chụp ảnh Sẽ cố nhá, gắng. mọi người ơi. Dạ, có Enjoy đồng ý là tuyệt vời rồi. Mọi người ơi, chuẩn bị này. Mọi người đếm đến 3 là mọi người thả tim reaction nhá. Đây mọi người đang bật thêm. Rồi, 1 này, 2 này. Chờ em tí, em tắt caption nữa nhá. Ui, xúc động quá, chờ em tí, tắt caption nữa này. Đâu nhận caption, tắt đi. Ok, đếm 1 2 3 nhá. Reaction. 1 2 3 đi mọi người để mọi người nghe được. Ok. Nào, thả tim chưa? Thả tim chưa? 1 2 3. Ok, cảm ơn mọi người. Em cũng đã chụp được 1 2 tấm ảnh cũng rất là đẹp rồi nhưng em không biết được là lúc mà lên hình cuối nó như thế nào. Thì rất là cảm ơn các anh chị ngày hôm nay. Thực sự là mọi người rất nhiệt tình. Hôm qua cũng vừa có một chương trình, hôm nay là một chương trình nữa và chúc mọi người có một cuối tuần thật là vui vẻ, gặt hái được thật nhiều những cái thành công và niềm vui trong cuộc sống cũng như công việc của mình ạ. Hẹn gặp lại các anh chị trong các chương trình tiếp theo nha. Vâng, em xin cảm ơn các anh chị. Okay. Thank you so much, Ai, and thank you so much, Sai, for participating. My pleasure. Goodbye. It was very nice You being guys. with you. Thank you. Yeah, good night everybody. Ok. Vậy ban tổ chức xin phép là sẽ kết thúc phòng Zoom tại đây nha. Cảm ơn các anh chị em rất là nhiều. Nha. Bye.